Okay, good morning, everyone. Practical aspects of auditing. So, the moment you hear auditing, what has come to your mind? What do you think audit is? ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್. There are a lot of scams happening. Paper ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ lot of scams which are happening in the recent times, like Vijay Mallya or Satyam scam. So everywhere everyone is raising questions about auditing. What are the auditors doing? Even the Prime Minister Modi spoke about the role of auditors and what auditors are doing. So today we will go through some of the practical aspects of auditing as to what is audit, why audit financial statements, what is the need for auditing the financial statements, and what do you audit in a financial statement. We'll see some of the practical examples of what are the different types of frauds that happen, what the most common type of frauds, and how that are being practically investigated or controls are being instituted to control those frauds, and how to audit those financials, what is the audit procedure. Some of these I believe you also have in your syllabus, and we'll be open for a question and answer session. So why audit financials? Let us start with the story. So ellarigu ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹನುಮಂತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. He goes to Sanjeevani Parvata to bring ಸಂಜೀವಿನಿ ತರದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬದುಕ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಗ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಅವ್ನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ he will submit a travel claim of 1 lakh rupees. ಸೊ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಬಿಲ್ಲು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಏರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು 1 lakh. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ. Now the finance officer rejects the claim. He rejects the claim, and these are the below observations that he makes. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, there is no prior permission from appropriate authority. Appropriate authority ಅಂದ್ರೆ king was Bharata at that time. King of Ayodhya ಇಂದ ನೀನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. So you are not entitled for this amount. Next point, Hanuman being a grade 2 officer, he was not entitled to air travel. So you are only grade 2 officer. Grade 1 officers ಮಾತ್ರ air travel ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. You can only go in train or by taxi. You are not entitled for air travel, but you have gone for air travel and you are submitting a claim of 1 lakh. So we will not give you this amount. And then Hanuman was asked to bring a single plant. ಒಂದೇ ಒಂದು ತರಕ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನಗೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾತ್ರ, ಬಟ್ ನೀನು ಇಡೀ ಪರ್ವತನೇ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ. This is unauthorized excess baggage. ಅಂದ್ರೆ people who have traveled in flights might know there is a baggage allowance that is allowed. So for every flight, for domestic flights it is 10 to 15 kgs, and international flights around 30 to 35 kgs depending on the flight. So that ashta free irutte allowance, baggage allowance. If you take more luggage than the allowance, then you will have to pay extra money. So here they said you got the entire mountain, which is more than excess baggage, whatever is allowed. So we can't give you this 1 lakh. ಹನುಮಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನಿದು ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಮನಿ, ವಾಟ್ ಟು ಡೂ? ಓಕೆ, he goes to finance officer. He says, I will give you 20% commission if you approve my bill. So he is bribing the finance officer. Now Ayodhya finance officer will approve, and he will say, these are the observations. Even during the relevant time, Rama was still the king through his paduka. ರಾಮ ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ರಾಮನೇ ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾದುಕೆ ಇಟ್ಟು ಭರತ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಕಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಅಪ್ರೂವ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ನಾನ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಟು ಫ್ಲೈ. ಅಂದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ 2 ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ ಇನ್ ಏರ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಬಹುದು. So even though you were not entitled, you had this privilege during an emergency. And excess baggage is justified because when the wrong plant tandididre, you should have gone back again to get right plant, and it would have resulted in multiple journeys with extra cost. So excess baggage tandid also is good then.
Hanuman shocks, finance officer rocks. So why audit financial statements? This is just a example wherein you have a lot of scopes in financial area to interpret the numbers in a way that you want, to interpret the situations in a way that you want. There are a lot of errors that can happen. There are a lot of frauds that can happen. And there are, because of various reasons, auditing is essential so that it acts as a control for your financial transactions. So numbers are subject to varying interpretations. Andre, example, let's take, you all would have studied cash system versus accrual system of accounting. So what happens in a cash system? Cash system, whatever cash you receive, that is your income. Let's say, for example, an individual tuition teacher. So he or she receives 1,000. It is treated as income only after the amount is received. If you don't receive the amount, if you receive only 500, it is only 500 is only your income. If you receive 100, only 100 is your income. If you don't receive anything, it's not your income. Even though you would have given tuitions to a person and he has not paid the money, it's not your income. But for a corporate teaching institution, if it's a corporate, you're following double entry system of accounting, accrual system of accounting, 1,000 rupees receivable is considered as income. So on the journal entry pass martira, what is it? Your debtors account to sales account. So your sales account is increased by rupees 1,000. That means you have 1,000 showing, you're showing 1,000 as your income. So it is different to different people depending on different types of accounting systems that are used. Similarly, what is profit to me is not profit to another person. What I consider profit, I might reduce out of this 1,000 a few items and say 500 is my profit. Few others might say I will reduce few more things and 700 is my income. Or they will say only 200 is my income out of this 1,000. So it is very subjective. It is subjective, and varying interpretations can be formed in the using the numbers. So this is the reason why there are laws enacted. So the government has enacted laws, and auditors are required to ensure compliance with accounting standards. So accounting standards na draft madalagide. Yenike accounting standards bekagide andre, everybody is treating every number differently. So if I calculate something differently, ನಾನು ಒಂಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಂಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ company law and the formation agide, and there are various accounting standards, Institute of Chartered Accountants of India, company secretaries, cost accountants, different institutions there. Everybody will maintain their standards, accounting standards na draft madi, so that everybody is having the same accounts in a acceptable language. So ellaru whatever, if they say 1,000 is the income, everyone understands what does the 1,000 mean. Ad receive agidya, receive agilva, what are the amounts that needs to be deducted, what are the amounts that needs to be added. So all these are formulated in accounting standards, and that is why we need auditing to ensure that whatever people are saying is on same page. So whatever the numbers we are using, it is the right numbers. And this was told by Chanakya long time back. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲ ವಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಬೈ ಚಾಣಕ್ಯ ಇನ್ ಇಸ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಾಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. So, okay, numbers are subject to varying interpretations. One. The next one, involvement of public money. Why audit? Unless there is public money involved. Andre ivaga ನಾವು ಹೋಗಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, we also go and invest in some mutual fund. Why? ನಾಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, maybe 10 years, 20 years, or you're investing in insurance company, insurance policy ತಗೊಂತೀರಾ. After 20 years, you're thinking that you will get back some money. So what insurance company does with that money, they go and they again invest that in some share market, in some companies. So there is a lot of public money involved, and they are all investing in a company's shares. So company ivaga naan hosa company open madidre next 3 years alli naan grow agbeku, so I will offer shares from my company to the public, so I will get money. Public inda money tagondu naan business ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಸೊ ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮನಿ ತಗೊಂಡು ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಓಡೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮನಿ ಅಟ್ ರಿಸ್ಕ್. Because of, you can see a lot of examples. Satyam case irbodu, Vijay Mallya case irbodu. There are a lot of examples where people have taken money from public and they are not performed well. So because of this involvement in public money, independent audit acts as a control point. And it's not that in all these cases, Satyam case irli, Vijay Mallya case irli, athwa Mehul Choksi or whatever recent cases, tumba case galite, all of that, auditor was also a part of that scam. That's a different question. But still, it is a control point. ಬೇಲಿನೇ ಇದ್ದು ಹೊಲ ಮೇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೂನುವೆ audit acts as a control point so that you have an independent verification of the financial statements of a company. So there are a lot of other controls which are coming in of late due to technological innovations, but still audit is an independent control point so that public money is safeguarded. So auditors as the only point where public money, so whenever public invests in a company, so ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ದೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಓಕೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇವ್ರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇವ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈ ತರ ಇದೆ, ಈ ತರ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. And whoever is suggesting also, share fund managers or whatever fund houses are suggest ಮಾಡೋರುನುವೆ based on the financial statements they take decisions and they advise people to invest in that company. So ella kade the understanding is okay, there is someone who is checking it properly, who is auditor. Auditor ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಓಕೆ ಈ ತರ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So when we say financial statements, it is free of material misstatements. Auditors ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ they only check if the financial statements are free of material misstatements. Material misstatements is an important word. So material misstatement andre, if the turnover of a company is 100 crores and 1 lakh is yaro 1 lakh account sari illa for 1 lakh, 100 crore turnover company nalli 1 lakh got missed here and there, you did a wrong accounting or there is some embezzlement, fraud agide 1 lakhಕ್ಕೆ, you don't care really. Andre there are controls, there should be controls to ensure that also does not happen. But still, when auditor is reporting at a bigger level, Reliance anta company nalli hundreds of crores, thousands of crores turnover, it's a 1000 crore turnover company, 1 laksha eno agide andre it's not really, it's a matter of ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು. But if it's a company of 100 crore and there is a 50 crore or 20 crore embezzlement, then that's a thing to worry about. So financial statements should be free of material misstatements. So public money involve ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, to ensure that the financial statements are free of material misstatements, we need audit. And then the errors and frauds. So a lot of frauds which are taking place recently in India as well as in the globe, which impacts an image of the company and the country's financial system. So it's not just the image of the company, entire country's financial system melene adu hodta bೀಳುತ್ತೆ anta dod frauds adre, like Vijay Mallya case, it was 10,000 crore and the 10,000 crore loan was given from our tax money. Idi deshdavaru kodo tax money inda the SBI is funded, it's a government bank and lot of the funds for SBI is funded by the government. ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ he has taken the money and he ran away. So it's also a big hit on the country's financial system because of those errors and frauds. So all these audits provide some credibility to financial statements. It's not 100%, nothing is 100% in life. So it provides some added credibility to financial statements so that people can rely on that financial statements. So why audit anta nodidvi, why to audit financial statements. Now is the interesting question, what to audit in financial statements. So ನೀವು book ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ ತುಂಬಾ, it's all okay, auditing of fixed assets, auditing of expenses, income, etc. So practically, how does audit work? What are the practical aspects that an auditor looks into in the financial books of accounts?
always remember, auditor certifies on financial assertions of a financial statement. Financial assertions andre enu, we will go through that now. And what is financial statements? Financial statements, you all know, it is profit and loss account, balance sheet, cash flow statement, and notes and disclosures forming part of all the P&L and balance sheet. So whenever we go to audit, we will first start with auditing the profit and loss account, ledger accounts, for profit and loss account, balance sheet, cash flow, all of this we will go through. Adralli ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ? What are the things that we actually practically look in an audit? So it is all of these assertions. Let's go one by one. So financial assertions, and I will also give you some sample risks and controls that are in place. So first, if I say occurrence, yeah. So financial assertions, first one is occurrence. Occurrence means recorded transactions have actually occurred. Andre, what I should see in a profit and loss account or a balance sheet, they have recorded something. Let's say they have recorded a payment. Ivrige ishtu kottidini nanu, for this invoice I have paid so much. An auditor should check if that recorded transactions have actually occurred or not. Andre, a sample risk is making payment for goods not purchased. So you have made a payment for goods which is not purchased, and still you have recorded that in your financial statement. It should not have been the case. So you're checking whether all the transactions recorded have actually occurred, or you have just recorded some fraudulent transactions. So a lot of cases, sometimes they record transactions which have not occurred at all, like overshowing the purchases or overshowing the sales. Expense ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ purchases ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, profit ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ sales ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು. So ಈ ತರ ಸುಮಾರು transactions record ಆಗಿರುತ್ತೆ. We need to check if everything that is recorded have actually occurred or not. Now this is a huge task. How will you ensure that allondu 1 laksha transactions irutte? There are 1 lakh lakhs of line items which are there. Every day transactions would have happened. How will you manually check if all the transactions that have been recorded have actually been done or not? So example, making payment for goods not purchased. Goods purchase ಮಾಡಿರಲ್ಲ, payment ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. This is a fraudulent payment, and to take away the money of the company, maybe the officer who is involved there, the purchase manager or the cash manager, he wants to take away the money, so he will just record some purchases in a company, and then he will embezzle the cash, and he will say this is a payment made for this person. So idikke there are a lot of controls that needs to be in the company, and auditors check if these controls are working. If the controls are working, that means, so all the 1 lakh transactions, I don't need to go through all the 1 lakh transactions. Manually, it's not possible to go through all the 1 lakh transactions that have happened. So what we do, we check if the controls are working fine. What are the controls? So one example to understand the risk and the control, how it works. So let's say making payment for goods not purchased. So you're making a payment for the goods which is not purchased. Then what is the type of control the companies have? In a small company, ಒಂದು 20 ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, 10 ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, you really don't need so much controls, because you know there's only one person who is controlling, and he knows everything, whom I am paying to, whom I am purchasing from. But in a company, in a big company, imagine a big company with 10,000 employees, 1 lakh employees, and spread over multiple geographies in different countries or different parts of the country. So alli controls irbekagutte, and 3-way match is one of the most popular control for addressing this risk. What is 3-way match? So what happens is, in 3-way match, any goods that is purchased, one goods purchase ಮಾಡ್ತಾರೆ, let's say in a manufacturing company, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದ ವೆಂಡರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್, first they have to raise a purchase order. So that's why whenever you go, it's like supermarket go hodre ನೀವು billing ಗೆ ನೋಡಿರಬಹುದು, you'll have to wait for 10 minutes because everything our system will record ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. system problem ಇರುತ್ತೆ, again they have to record everything in the system, generate the bill, card na swipe ಮಾಡಬೇಕು. But if you go to a small shop, he will just give you immediately. Small shop or footpath side vendor jothe hodre, he will just give you immediately without anything, because he knows he is in full control.
But in a supermarket, someone else is controlling and they need to ensure that everything is fine. So they have a lot of procedures. So purchase order. Purchase order andre, first, whenever a company wants to purchase something, they will need to look at various options. So nangon raw material beku yaga purchase madake in a manufacturing company. I need this raw material to build this product. So what I will do as a first step, I will go and check who are the vendors that are available in the market for that particular raw material. A raw material yaar hatra buy ಮಾಡಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 10 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ವೆಂಡರ್ಸ್, ಅವ್ರ ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ಬೋದು ವೆಂಡರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಜನನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 3 ಜನನ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 3 ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಆ 3 ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, I will raise a purchase order. I will give them, okay, I want to purchase so and so quantity, 1000 quantities beku, into I agree on a price with them that for this 1000 quantity, if I buy with you, give me at a rate of 100 rupees per product. So adara agree madkondo you will raise a purchase order. Now this is happening by a different person. So purchase department antane irutte, purchase department to purchase order raise ಮಾಡ್ತಾರೆ, and then the goods will be delivered. Purchase order hogatte, and then the vendor will send the goods. So you will receive the goods. Goods receive ಮಾಡೋದು, it should be a different person who is different from the person who raised purchase order. ನಾನೇ purchase order raise ಮಾಡಿ ನಾನೇ goods ನ receive ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮಾಡಬಾರದು. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ then it's a control failure. I know that whatever controls they are having in the company is not working fine. So there should be segregation of duties. This is known as segregation of duties. So person who is raising purchase order is different from person who is receiving goods. So goods received note anta, goods received. So security irtane gate hatra, he will receive the goods and he will inform avanondu note ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ, so and so quantity. So 100 ಅದರ ಜೊತೆ purchase order ಬಂದಿರುತ್ತೆ. When the goods come in, the vendor will send a purchase order and the invoice copy. So ಅದರಲ್ಲಿ he will say, okay, there are 50 quantity goods received. ಅವನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ, and he will say 50 quantity has been received, and GRN ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, goods receipt note, and that is sent to the accounts department. So there is one purchase department, purchase order raise ಮಾಡಕ ಒಬ್ರು, goods receipt department, the goods receive ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಮಾತ್ರ, his job is only to receive the goods, count and put it in the warehouse, and then it goes to accounts department, invoice. So invoice ಎಲ್ಲ accounts department ಹೋಗುತ್ತೆ. Accounts department now they will check if there is a purchase order. Purchase order ಇರಬೇಕು. ಈ 50 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ 100ಗೆ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ 50 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 50ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So 50 they will check if the 50 quantity is received, is there a purchase order for this 50 quantity, what is the rate agreed in the purchase order. So purchase order ಅಲ್ಲಿ 100 rupees ಅಂತ ರೇಟ್ ಅಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 110 rupees ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So they should not give that 110 rupees because various frauds could have happened. There can be a mistake from the vendor side. There can be frauds that have happened. So always you need to match purchase order quantity and price with invoice quantity and price with goods receipt note. So our 100 ಗೂ invoice ಕಳಿಸಿರಬಹುದು, purchase order 100 ಗೆ raise ಮಾಡಿದಿರಾ, invoice ನ 100 ಗೂ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿರಬಹುದು, but goods are received only 50. Maybe 50 is miss ಆಗೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲೋ on transit, or it got destroyed, or it's just a genuine miss from the vendor side, or it is coming in installments. So iವಾಗ 50 ಕಳಿಸಿ, next 25, next 25 ಆ ತರ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು. So you need to ensure this is three-way match. Three-way match ಅಂದ್ರೆ purchase order, goods receipt note and invoice. You should match the quantity and the price in all the three, and then only release payment for the goods purchased. So this is a control. ಈ ತರ control ಇದ್ರೆ then it will never happen that you are not making a payment for goods which are not purchased. So now this is segregation of duties. ಒಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ he can do anything. He can create purchase order ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿರಬಹುದು, and invoice ಅಲ್ಲಿ vendor ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು, I have given you 100 but you send me 110. So that 10 rupees ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು will take 5 rupees and 100 will pay to the company. So athara there can be a lot of frauds which are happening because if the single person is doing that. So that's why we need segregation of duties. So we will check if segregation of duties are there, and then now whatever segregation of duties you have, if there are people involved, there can be possibilities of fraud. So idon department, ಮೂರು ಜನನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್,
They all get together and they manipulate the system. That is possible. So what is happening off late in these days? There are a lot of technological controls which are coming in place. So all this three-way match, hale kaladalli one kaladalli manual agittu. Now all of this control is becoming automatic. Automatic andre system configuration, SAP or Tally or whatever system that you're using, adralle configure madbitirtare. Whenever a purchase order is coming in, you need to raise that in the system. So SAP nalli purchase order raise ಮಾಡಬೇಕು. That will be recorded in the system. This is the quantity, this is the price. And the purchase officer ge iderdu nodadakke he doesn't have access to view it. So then it comes to GRN person who is doing that, he will only do GRN. On system hogodu quantity enter ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅವನ ಕೆಲಸ. ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರಲ್ಲ. He can't even see purchase order or invoice. Whatever is received, you enter in the system. And then finance team ge, they will have access to invoice, whatever is received, and then they will have access to the quantity of nen enter madidane and what is the quantity and price which is entered. So iವರು ಇದೆರಡನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, but they can't change. So system configuration hangirutte. You can only have read only access to to the purchase order and the GRN. So they can verify e quantity and rate match agata ilva. Match agde hodrunu, if they want to release payment they can't, because system is tallying this and system will block the payment if nothing is matching. So idralli quantity athwa rate match agde hodre payment release ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಇನ್, wherein you test if the recorded transactions have actually occurred or not. So ನಾನು ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ I will check if these controls are working, what are the risks, and if the controls are working fine. If the controls are working fine, ಎಲ್ಲದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, there is automatic control, there is segregation of duties, so I will take some 10 transactions and I will check everything is working fine. Then I know I don't need to 1 ಲಕ್ಷ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈ ತರ ಇದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈ ತರ ಇದೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಈ ತರ ಇದೆ. ನಾನೊಂದು 10 ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I can form opinion about all the 1 lakh transactions. So that is the way I start. So we'll see in the next slide the entire start to end the procedure. What is the procedure for starting of the auditing and then till the end of the audit. So typically this is the starting point wherein you start testing the controls if the controls are working fine. Okay, this is one assertion. And the next one is completeness. So completeness, we test if all transactions that should have been recorded are actually recorded. So idralli transactions record ಆಗದೆ ಇರೋದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಆಗಿಲ್ವಾ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಸಮ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದೆ, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. How will you identify these controls? Is physical verification. So physical verification is a big, so we'll see one of the audit procedures later. Physical verification of inventory. So where your whatever is recorded in books is matched with whatever is there in warehouse. So ಯಾರು ಒಬ್ರು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾದು ಇದೆಯಾ, whatever is recorded in the books is there actually or not ಅಂತ. And that is a huge task. Drone tracking, this is all technology which is come in recently, which some companies are implementing. Only cash rich companies are implementing these technologies, but still many places it is manual. Physical verification manual ಆಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. But manual ಆಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it's a huge warehouse. There is ಒಂದು 10,000 ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 10,000 ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ. So it's a huge place. If you see, alli hogi sample basis mele verify ಮಾಡಿ, you can't form opinions whether all inventories are recorded or not. So I'll hope nodide, athwa if you go to a paper manufacturing company ನಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನ ತಂದು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, huge ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು, and it's in kgs. So kgs measure ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 1000 kg ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಓನ್ಲಿ 500 kg ಇರ್ಬೋದು. You won't know. And it's a huge place. Or if you go to any other manufacturing company, small parts irutte, very small parts and very huge parts.
and it is spread across the entire area. ಅದೊಂದು 10 ಎಕರೆ 20 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ವೆರಿಫೈ ದಟ್, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಡ್ರೋನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ವೇರ್ ಇನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವಿಲ್ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ದ entire plot of land, wherever there is inventory, there is a camera and it will fly over all of that. And all the materials, whenever the materials come in at the gate, so materials ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ the watchman ಕೆಲಸ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನ ಅಂಟಿಸೋದು. ಸೊ ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ he knows this product A one barcode irutte, product B one barcode irutte. So there is a list of barcodes, and whatever is that product, he will put the sticker on that product. So ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂನು ಅದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಇವಾಗ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ wherever it is, the drone will fly, and based on the barcode it will get exact 100% accurate count. So till now auditing was only sample basis, and even today it is sample basis. But going forward, it is moving towards a situation where we have 100% audit. So atara ella kade sticker antisidre ella materials gunuve, it will just fly over everything, and then elli estide exactly anta exact 100% match ಮಾಡಬಹುದು. ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಗೂ and physical ಆಗಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಅದಕ್ಕೂ 100% matching can be done using this drone tracking. Okay, that is completeness. The next, accuracy. So transactions are recorded accurately at correct amounts. So an auditor should check if accurate ag mention capture madidara ilva. 100 rupees transactions agide, you have recorded as 110 or you have recorded as 90. Recording incorrect quantity for purchases. So purchases we discussed. Let's say the gatekeeper, the watchman on record ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, whatever there is lot of inventory that has come in that day, ಅವತ್ತು ತುಂಬಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, and he is also not in mood, whatever. Instead of recording 10, he will record 11. So it's a wrong thing that he is recording. Actually receive agare 10, no, but because of his mistake you recorded as 11. Now the payable should be 11. Ella the entire accounts will reflect wrong, and e control illa andre, because of this control, even if he records 11, three-way match is there, purchase order raise ಮಾಡಿರೋದೇ 10 ಗೆ, but goods received 11 ಹೆಂಗ ಆಗುತ್ತೆ? So they will not release payment. If this control would not have been there, they would have released payment for 11 also. So this is a risk which happens. Now what is the control? It's a barcode scanning. So idukkunve it's all technology which is coming in. What happens is vendor, when he was sending, so purchase now order place ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ vendor goods ಕಳಿಸಬೇಕಾರೆ, they will only put a sticker on that. A barcode irutte onondukkunuve, and what he does, he will not record anything. ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇರುತ್ತೆ, or you could ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ they will not never enter any quantity. Even ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಮ್ಯಾಗಿ or whatever biscuit you take also, they will scan it. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ, ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಈ ರೇಟು ಎಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಬಿಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್, they will have a code scanner, and nobody will enter any amount. They will just scan it, and automatically the quantity is entered in the system. So that ensures accuracy. Accurate ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. That we will know. Okay, the next is existence. If recorded assets and liabilities actually exist or not. Balance sheet alli I am showing I have so much assets. Actually adidya ilva? So recording of a fixed asset not purchased. Fixed assets ilve illa, but you're just recording because of claiming depreciation or whatever other reasons. You're just showing fixed assets in your books. So the control is physical verification and reconciliation. Physical verification agate once in a year. Entire site, entire company, auditors will go and check if the fixed assets are as per the books. So one dot list irutte book alli, like in college also there's a huge list of chairs and furniture within a particular classroom. So adelladunu hogi check ಮಾಡಬೇಕು one by one, and then they match if it's the same as per the books or not. And then the next one is valuation.
So valuation is a very subjective concept. Valuation only assets, liabilities, and adjustments are recognized at appropriate values. So a lot of accounting standards you would have seen inventory. So a lot of inventory, whenever you are purchasing, there is a closing stock. So how will you value closing stock? ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ₹100 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ. It will be only in the work in progress stage. So how will you value? Everybody can say I will include this cost, that cost, I will exclude that cost. So there are a lot of subjectivities, incorrect valuation of inventory. So idikke we have accounting standards and the laws. So wherever there is subjectivity involved in the numbers, there are a lot of accounting standards and laws for guiding us. So auditor should ensure it is as per accounting standards. Okay, rights and obligations. So rights and obligations is it has a control. Whatever assets you have recorded, assets record martini, assets are there in my books of accounts, but do I have the control? Do I have the right to use it? It's like nanondu car hire martini. It's a hire purchase system. If you would have done hire purchase accounting, so car hire madidre I can't show it as an asset in my books. There are different methods of accounting for that. In simple terminology, ನಾನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆಚೆ ಇವಾಗ I hire a car for 1 day. ನಾನು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. So I'm only paying them some rentals. I can't show that car as the asset of my company for whatever period. Okay, and obligations also, loans. If you have taken some loans, whether it actually you owe that obligation or not. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ ಲೋನಾ ಅಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತೀವ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಚೆಕ್ಡ್. ಲೈಕ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್. ಪೇಬಲ್ಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪೇಬಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಪೇಬಲ್ಸ್. It is not actually a liability. We are not actually, the company does not owe this obligation, but it is recorded as a liability. So like we discussed, three-way match, barcode scanning, all these things will have act as a control for these risks also. And presentation and disclosure, incorrect disclosure in financial statement. So transactions classify ಮಾಡೋದು, disclose ಮಾಡೋದು. Some people might say, okay, example, ivaga there are some clients which are coming into your company to visit. You take them to a hotel. So hotel expenses, how do you classify that? Entertainment expenditure anta hakbeka athwa client related expenditure anta hakbeka? So there are various heads of accounting wherein you put that, and whatever you put is measured against in the next year. So last time ee expense istittu, ee sala idu ish jaasti agide, why anta measure ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ you need to account it properly in the respective heads of accounts. So there are rules and guidelines for all of that. Whether it is the disclosures are made correctly in the financial statements or not. So you have Companies Act, accounting standards, other prakara disclosures ella madbeku accounting. And so that's why we have all these accounting rules and all the standards and laws, so that all of these are fine. So whenever an auditor certifies a financial statement, that means it is assumed that he has checked all of this. So auditor agi adinella check ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರುನುವೆ. ಆಚೆ ಅವರು ದೇ ಥಿಂಕ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಚೆಕ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ರಿಲಯಬಲ್, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ and go for the shares or mutual funds, whatever, and then decisions are taken based on the financial statements. So these are the main audit points that we will check in any. Okay, let's discuss about some frauds. So few popular methods of frauds. Teaming and lading method, ಸುಮಾರು ಓದಿರ್ತೀರ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಶ್ misappropriation from debtors. So it is there are 10 debtors and debtor 1 pays you some money. First ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮನಿನ ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮನಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದು, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಮನಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್. That is teaming and lading method. This is one of the popular methods in earlier days, maybe 10 years back, 15 years back. This was the most prominent method.
Now, because of technology, this no longer holds good, because technology in all these basic frauds are eliminated. Okay, the next is an interesting fraud, IT frauds. So IT frauds, ivaga everything is getting technology, but whatever benefits we have from technology, we have the same amount of risks also in technology. So everything is getting IT in the, we can find out many, we can stop many frauds, but new type of frauds are coming in. One example, so one the company nalli ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಪೇರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ it was completely cash, demonetization ಆಯ್ತು, and then they wanted to go for automation. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ದ ಲೈನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರು. ಹಳೆ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ತರ ಅವರು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಣಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವರು ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೋಗೋಂಗೆ. Now, what happened? They called a company, IT company. IT person was writing on coding ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ. ಈ ತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಸೇ ಪೇ ಸ್ಯಾಲರಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್, ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. So he will just click a button and all of that should go and credit into their accounts. So company account in the dud minus agate, 1 lakh minus agate, and that will go as 1,000, 10,000, 5,000 to all different people, and it will go and sit in their salary accounts anta one program baribeku. So see, this is very interesting. On en ಮಾಡ್ತಾನೆ, he writes a program and in between he has, let's say there are 10 jana employees idare, 10 ಜನದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. he will add one more bank account, 11th bank account, which is his own bank account. ಅವನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ as an employee, and he writes a program that every month deduct 1 rupee from this account and credit to my account. So ನೀವು ಸ್ಯಾಲರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು let's say 1 ಲಕ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ರು ಸ್ಯಾಲರಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ, divide by 12, 8,333. 8,333 ನಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಿನ ಇವನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ, ಯಾರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ 8,332 rupees ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ 1 rupee? ಯಾರು ಕೇರೆ ಮಾಡಲ್ಲ 1 ರೂಪಿನ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ 1 rupee is being deducted and that is being credited to his account. So every month ಅವನಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. If there are 1 lakh employees in the company, he is getting 1 lakh every month free, which is unnoticed and no one is bothered about it. Imagine this in a banking situation. SBI has crores of accounts, 1 ಕೋಟಿ, more than ಕೋಟಿ accounts ಇದೆ ಅವರ ಹತ್ರ. ಯಾರು 0.5 ಪೈಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು you don't even bother about it. 1 rupee ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಯಾರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವನ್ಗೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ 1 ಕೋಟಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. So this was a fraud. And how do we identify such frauds? So identifying such frauds, there are various methods. So what generally people do, IT audits irutte. IT audits alli we have auditors ge special permissions irutte to use the systems. Adralli we create dummy accounts. So this is all programmed. So avana program madbekare all employees inda -1 anta madabodu. He can't say okay only this employee anta hang madre it's very easy to find out. So he will say all the employees inda -1 anta ಮಾಡ್ತಾನೆ. So ಎಲ್ಲಾರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ every month salary credit ಆದ ತಕ್ಷಣ -1 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಆ ಡಮ್ಮಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಡಮ್ಮಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಮ್ಮಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. But the moment an auditor sees -1 in that account, there is some transaction, then he will know, okay, there is some fraud happening in the background. So then he can go and identify if there is a fraud or not. Okay, and then window dressing, which is very popular. Idu naan audit madbekare both of these situations I have been part of this. So I was surprised in one of the audit ಅಲ್ಲಿ inflating profits. They wanted to inflate profits because ಅವ್ರ ಹತ್ರ profits ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು and bank loan ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. Bank loan eligibility only ನಿಮ್ profits ಮೇಲೆ. If you are getting like salaried persons ಗೆ, if you are getting monthly 10,000 as your salary, you are eligible for 1 lakh loan. There is a percentage sometimes of your salary you are eligible for a loan. But you want a loan for 10 lakhs. Your salary is only 10,000. What you will do, you will show to the bank that my salary is 1 lakh.
and then you try to get that loan. So ಆ ತರ ಈ ಕಂಪನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸಾರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಡೆಟರ್ಸ್ 3 years 4 years ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಡೆಟರ್ಸ್ಗೆ, and profit is high, and because of which they are eligible for a higher bank loan. I was surprised, and this was got detected in watching ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ bills ನೋಡಿದಾಗ there is a sales ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ I was checking for last 4 years, ಲಾಸ್ಟ್ 3-4 years ಇಂದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಹೆಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಒಂದು 10-15 ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ 4 years ಇಂದ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಆರ್ ಯು ಕೀಪಿಂಗ್ ದಟ್? ಯಾಕೆ ಇಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್? ವೈ ಡಿಂಟ್ ಯು ರಿಸೀವ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್? ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್, ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಶೋ ಆಸ್ ಲಾಸ್. ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ನಾಟ್ ಡನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡೀಪರ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್, ದೆನ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ತರ. ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ higher revenue to get a bank loan. So these are the things that happens. And deflating profits, tax evasion madadike, this is most popular. Showing personal expenses in company books. So once expense audit ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ bills ನೋಡಿದಾಗ it was a manufacturing company and jewelry ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ jewelry bill. I was surprised and asked the person, why is the jewelry bill? Then I understood it is a personal expense. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಂಪನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಡೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಪುಟ್ ಇನ್ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಎವೇಡ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಫಂಡ್ಸ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್. So banks, long term versus short term, government grants, government various projects ke manufacturing encourage madake anta they provide some funds, but you're misusing those funds other than for the purpose what it is intended for. So idikke financial statements analysis ಮಾಡಬೇಕು, detailed analysis ಮಾಡಿದ್ರೆ you will know. Financial statements is like the adon jatka tara. If you see the financial statements of a company, you will understand the entire what it is. Our funds management ಹೆಂಗಿದೆ, ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದುಡ್ಡನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. And then dummy trust, this is also interesting. So dummy trusts to claim deductions and route black money. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, okay, let me just so how much more time do I have? Do I have 10 minutes more, 10-15 minutes more? Yes sir. Okay. Okay, so dummy trusts. So dummy trusts ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ they create a dummy trust. Income tax ಇಂದ deductions ಇರುತ್ತೆ for some trusts. Social service ಮಾಡೋರ್ಗೆ there are some categories. Social service ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು they say, okay, social service ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು, whatever donations you receive, you survive on donations. Various people in the donations iskondu social service ಮಾಡ್ತೀವಿ. So we give you tax exemption. Plus ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಡೂ, ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಕಂಪನಿಯಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹೆಸರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಂಪನಿಲಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ 1 ಕೋಟಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ, 1 ಕೋಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಆ 1 ಕೋಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಡಮ್ಮಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ that white money of 1 crore without taxed. ನಿಮಗೂ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಡಬಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು, ದೇ ಓಪನ್ ಎ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು 100 ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ. ಆ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ 1 ಕೋಟಿ or 100 crores, whatever is the amount that comes back into the trust, all the black money becomes white money and there is no tax also.
ಸೊ ಈ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಾನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಇವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನೆವರ್ ಬಿಫೋರ್. ಈ ತರದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. And dummy companies also. So dummy company open ಮಾಡ್ತಾರೆ like IT team. So one company ನೋಡಿದ್ದೆ, IT team ಅವ್ರಿಗೆ there is a support. So there are a lot of employees, ಒಂದು 10,000 ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು IT ಟೀಮ್ ಬೇಕು. ಆ IT ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ I am creating a separate company. I am incorporating a new company and saying that is my IT company ಅಂತ. IT ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾವೇ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು 10 ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು IT ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೌ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ. ಐ ಆಮ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ದಟ್ ಡಮ್ಮಿ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆನ್ ಮೈ ಕಂಪನಿ. ನಾನು 10 ಜನನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿನಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಿಲ್ಲು, 10 ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ಲು. ನಾನೇ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಆಗತ್ತಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ 10 ಲಕ್ಷ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲೂ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೂ you are managing without paying tax, and in your company you are inflating your expenses. So itara you can create lot of different companies within the country, outside the country. There are a lot of tax treaties with other countries. Mauritius ondittu very popular. Mauritius in the whoever invests money into India, there is no tax anta. So now that has been plugged in the past, recently 2-3 years back, all that loopholes has been plugged in. But people used to create open companies in Mauritius or open companies in Seychelles or different places of the world and route their profits through that company. So ಈ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್. So you are taking benefits because of that export, and then again because of that import from that other company for raw materials. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ you are raising a huge bill and then you are claiming that also as expense. So all of these things were happening, and these are some of the popular methods of fraud wherein you get profit reduce ಮಾಡಬಹುದು, tax evade ಮಾಡಬಹುದು, all of these things. And there are a lot of controls, and that's why we have lot of audits. So types of audits ನೋಡಿದ್ರೆ there is statutory audit, which is legal requirement. There is internal audit. Company internally has to do audit, keep on doing auditing. There are legal requirements for this. So that's why Companies Act al ಹೇಳುತ್ತೆ internal audit ಮಾಡಿಸಬೇಕು, statutory audit ಮಾಡಿಸಬೇಕು. IT audits very important, like the payroll fraud which we saw. So system logics correct ಆಗಿದೆಯಾ, firewalls, backups ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾದ್ರು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗೋದ್ರೆ like one of the company that I saw, ಅದ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ IT audits and backup management. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರಳಯ ಬಂದು ಮುಳುಗೋದ್ರು, even if there is tsunami and entire company ಮುಳುಗೋದ್ರು, their data should not be affected. The data should be in some other country also. So the companies manage by keeping their data in different countries, in different parts of the country or in different parts of the world, so that their systems do not get affected. And firewalls yaru hack ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ. The system logics to prevent frauds, all these things has to be audited. Process audits irutte for employee safety, fire, etc. Special audit, stock audit, fixed assets audit, forensic audit. Forensic audit is very detailed investigation. So forensic audit is just like any other audit, but this is more detailed. Forensic ಅಂದ್ರೆ it is like investigation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ರಾಂಗ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ you go and you do very detailed audit. Now this is very risky. So I have seen some of my friends, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ if you go for a forensic audit in a company, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, and always there is a cab waiting in front of the door for you 24 hours. ಅಂದ್ರೆ 8 hours or 10 hours ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಕ್ಯಾಬ್ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ in the door, because ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಾಗಿ he is investigating ಅಂತ, he might come and harm you physically. So there will be a lot of special arrangements for auditors. Very interesting ಈ ತರ audits ಎಲ್ಲ, forensic audits ಅಲ್ಲಿ. So anytime you can go, and if there is any risk, you can immediately come out of the door and ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, whatever. And there are some special privileges for those type of audits. Compliance audit, all the tax audits, SEBI audits,
Cost audit, government contracts ge road madadike, metro, whatever constructions they have, there are a lot of cost audits are there, management audits for specific purpose. So all there are a lot of different types of audits to prevent all the errors and frauds, and to ensure financial statements are free of misstatements. Okay, so now the steps, how to audit steps, if we can quickly go through the steps. Understand client's business. So nature of business. So first step audit madabekare, the first step is we need to understand the client's business. What is the nature of business? Our clients interview, clients jothe matadi, specific policies and procedures a company ಏನೇನಿದೆ, our nature of business ಏನು, or manufacturing ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ, retail ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ, they only purchase or they only sell, they only manufacture, what is the nature that they are doing, adella documents in our approval processes ಏನು, all of that we need to understand as a first step whenever you're starting a audit. That is what we do, audit procedures. First step is understand client business. So illond popular joke you would have seen in WhatsApp also. So obba ಕುದುರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಯಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾನೆ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದು ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಇಷ್ಟು ಕುದುರೆ ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂತ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕುದುರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಂತ ಅವನು ಏನೇನೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಇದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, GPS ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಸೇ ದೇರ್ ಆರ್ 1231 ಹಾರ್ಸಸ್, 1231 ಹಾರ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಇವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ದಿಲ್ಲ, ಸರಿ ತಗೋ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕುದುರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್, ನಾನ್ ನಿನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಆ ಕುದುರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಂತಾನೆ. ಯು ಆರ್ ಎನ್ ಆಡಿಟರ್ ಅಂತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ನೋ ಅಂತ. ಸೊ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕೇಮ್ ವಿತೌಟ್ ಕಾಲಿಂಗ್, ನಿನ್ನ ಯಾರು ಕರೆದಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ಬಂದೆ. ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿ ಎ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಐ ನೋ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕುದುರೆಗಳಿದೆ ಅಂತ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಗಿವ್ ಮೈ ಡಾಂಕಿ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ಕುದುರೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಕತ್ತೆ ಮೇಯಿಸ್ತಿರೋದು, ನನ್ ಕತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು, ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಜನರಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಡಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಆಡಿಟರ್. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇವ್ನು ಯಾಕಾರು ಬಂದು ನಮ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್, ಅಥವಾ ನಾವೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಯು. ಸೊ ದೇ ಸೇ ಓಕೆ, ಕರಿದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೆವರ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್. And then you don't know anything about their business. ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಅದು ಕುದುರೆನ ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಸೆಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಮುಂಚೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ the 3-way match example, design effectiveness. So whether controls are designed effectively, andre segregation of duties and 3-way match. So if I check this 3-way match control is working, segregation of duties, preparer, reviewer, approver. So purchase order prepare ಮಾಡೋನೊಬ್ಬ, ಅದನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋರು ಇನ್ನೊಬ್ರು, ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಬ್ರು, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ಈ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ. ಡಿಸೈನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು 10 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನೋಡೋದು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೈನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೈನ್, ಎಸ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ಈ 3-way ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್, ದೆನ್ ಐ ನೋ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು, ಸೊ ಯು ಯೂಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಟು ಡ್ರಾ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್. ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಡ್ರಾ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ. ದೆನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮೈ ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲಾನ್.
So audit plan alli what I will cover areas to be covered, revenue, expenses, assets, liabilities, all these areas. ಯಾವ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಏರಿಯಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Based on this analysis, I will say revenue controls are working fine. Expenses controls illa, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. Because whatever samples you took and tested here are not working fine. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸಸ್ ಇದೆ. So then you will know detailed audit plan ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ sample audit ಸಾಕು ಅಂತ. So if their controls are not fine in this area, ನಾನು detailed audit plan ಮಾಡಬೇಕು for areas with weak internal controls. And then sample audit plan for areas with strong internal controls. So you will prepare an audit plan. So you understood the client business, you understood their control environment, and then you prepare a detailed audit plan as required. Okay, then you do watching. Watching is part of detailed auditing. Watching alli ನೀವು documents and supporting verification, all the bills, ಅವ್ರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲು, ಇನ್ನೇನ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಸುಮ್ಮನೆ ಡಮ್ಮಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ತೋರಿಸಿದಾರೆ, ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ. So all these things should be verified. Investments, loan documents. So for every area of the balance sheet and profit and loss account, you check if all the documents are supporting and if it's fine or not. And debtors and creditors ge what we do, that's one example idinala, they are just showing dummy debtors and dummy creditors. So on a sample basis, what auditors do, they reach out directly to debtors. So a company hodre our debtors contact keltare, contacts will be there in the system. So directly I will write an email, ಯಾರಿಂದ ಕಂಪನಿ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಮೇಲ್ ಬರೀತೀನಿ. ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ 1 lakh rupees. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1 lakh ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಮೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ದಟ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ನಾವು ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ that okay, whatever they recorded is fine or not anta. Avarenaru adರಲ್ಲಿ wrong ittu andre then we will reconcile why as per them it is only this much amount, as per you it is this much amount anta. But sample verifications, bank balance confirmations also we will take. Bank statement alla check ಮಾಡಿ. And then we prepare documentation, which is very important. Document all the procedures carried out and methodology followed. ನಾನು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. So if someone comes and asks later that have you done your proper audit, then I need to be able to show the documentation. Then audit report. Audit report only there are final, you are issuing an audit report where you have clean audit report, ಏನು issues ಇರಲ್ಲ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ. Qualified audit report ಅಂದ್ರೆ you mention certain issues, ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. Adverse audit report is completely adverse audit report, ಈ ಕಂಪನಿಲಿ ಏನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Disclaimer audit report is ನಂಗೆ ಆಡಿಟೇ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಕಂಪನಿನ, ಅವ್ರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ರೆಕಾರ್ಡೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ they did not allow us to audit. So ಅದನ್ನ disclaimer audit report ಅಂತಾರೆ. So this is your audit steps that you will follow. Okay, yeah, so I think we are almost done. So sample audit procedures, like I already explained, for one of the area, stock ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ if you are going for the entire stock audit, so first ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಹಾಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೈಲಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ದಿನಾಗ್ಲೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಆಡಿಟ್ ಹೋದಾಗ ವಿಲ್ ಸೇ ಸ್ಟಾಪ್, ಇನ್ಯಾವುದು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ತರಿಸಬೇಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್, ಅದು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೌಂಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್, ಸೊ ಯು ಸ್ಟಾಪ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕೌಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ 100% ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವೆರಿಫೈ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅವರದ ಹೋದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ 100 ಇರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಬುಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 80 ಇದೆ, ಇನ್ 20 ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ 20 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ತೋರಿಸಿದೀವಿ, ಆತರ ಎಲ್ಲ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಎನಿ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ, ಎನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಪ್ರೂಫ್. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅದು ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಶ್ಯೂ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಲಾಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ. And then what is the finished goods stock that you have. So all of this needs to be verified. This is sample procedure for inventory. Idhe tara there will be for fixed assets. For each and every area you will have detailed audit procedures wherein you will specify what needs to be verified.
And finally, you reconcile all of that with general ledger. Books ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ and physical ಆಗಿ ಏನು ನೋಡಿದೀನಿ ಅದೆರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ, and differences ಇದ್ರೆ that needs to be reported. And whatever valuation is done as per accounting standards. So ಇದರದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು as per accounting standards ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ. So this is a sample audit procedure for one of the areas. So we are in the last slide now. This is about auditing and some practical aspects of auditing. Now, whatever we say, audits are subject to certain limitations. Audits cannot be 100% because we are doing ultimately at the end of the day sample audit. So there are 25 lakh transactions and you're taking 250 samples out of the transactions and you are arriving at conclusions on the entire transactions, which is manually not possible. So manually 25 lakhs transaction check ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. The best way is only 250 samples. So sometimes it goes wrong. So it's not always accurate. Sometimes audit also goes wrong because auditors are also humans. Okay, next is words of laws are subject to interpretation. So accounting standards. One example ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. Let's say example, instructions given by Arpita ma'am and Abhiram sir may be followed. This is the sentence that is there. How many of you will follow? You all are very good people, Arpita ma'am has told me, so you might follow. Maybe there is a person who doesn't follow and he goes to a court of law. So follow madilla anta yaro court al case ಆಗ್ತಾರೆ, you go to court of law. So I will say nothing in this sentence is clear, not a single sentence is clear, so I did not follow. What is not clear here? Instructions. It doesn't say written instructions or oral instructions. ನನಗೆ ಅವರು ಓರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಸೊ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಹೌ ಡು ಯು ಗಿವ್? ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಯು ಗಿವ್ ಓರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೈ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆರ್ ಬೈ ಪರ್ಸನಲ್, or if it is written instruction you should post or you should send it in an email. So nothing is clear. Instructions given by, I thought it is post, but you didn't give me by post, you just told me over phone. Next, by Arpita ma'am and Abhiram sir, two persons are involved here. The words used and use ಮಾಡಿದೀವಿ word ಇಲ್ಲಿ, or use ಮಾಡಿಲ್ಲ. and ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇವರೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರು ಇವರೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರು, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ. ಮೇ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್, ಮೇ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮೇ, ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಹೂಮ್? By entire class, by a specific student, by entire college, by entire country? Nothing is clear in this sentence. ee tara argue madbodu. So always all these laws, words, accounting standards, everything is subject to interpretation. So nothing is conclusive. Whatever we say law ide, accounting standard ide andre ellaru ide tara misuse ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇದನ್ನ courts ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ whatever. Whenever they get stuck in some fraud, they are misusing all these things and coming out of the cases because it is not conclusive. It's a simple sentence. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ and how that can be interpreted in 100 crores of different ways is all left to, it's all very subjective. Okay, scope for human errors. Auditors also are humans, so errors ಆಗಬಹುದು. Insufficient time, ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಷದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಂದ್ರೆ it's very difficult. Financial valuations are based on estimates, cost or fair market value, whichever is lower. Example, fair market value. How do you identify fair market value? According to me, fair market value is 100. According to you, fair market value is 200. So it is very subjective. Audits are based on information provided by management. So information management ಏನು ಹೇಳತ್ತೋ, I said understand client's business with client interviews. Client interviews ಹೋದಾಗ they will say something else. If they say something else, entire your audit is based on what they say, and if they, what the information ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ initially wrong ಆದ್ರೆ your audit also will become wrong. So technology is helping overcome some of these limitations ಈಗ, because of technology, thanks to technology, all artificial intelligence, blockchain, because of all these technologies, lot of these things are taken care, but still there is lot more to improve, and audits are still an effective way of risk control mechanism. So thank you everyone, and we are open for questions.
Thank you, sir, for your wonderful presentation. Now I request Arpita B.S. Ma'am, Faculty of Department of Commerce, to render vote of thanks. We accept the end of something in order to begin to build something new. It's my privilege to render vote of thanks. Firstly, I would like to thank our management for rendering their constant support. I would also convey my sincere thanks to Principal G. Venugopal sir and Vice Principal Srimati Prasanna Urtikar ma'am for giving the students opportunity to enhance their knowledge. I wholeheartedly thank today's resource person, CA Abhiram sir, for taking time out of his busy schedule to address the students and enlightening them about the practical knowledge on auditing. I also thank all the teaching staff, administrative staff, and technical staff. I would extend my warm gratitude to all the final year students for attending the webinar. Thank you, one and all. Thank you so much, sir. Thank you.